Yes. Very good evening to all of you. So let us start with today's class on photosynthesis. So in the last class, what we have completed is about chemoosmosis. Kiki complete korechi amra. We have completed the functioning of all the photosynthetic pigments. We have talked about the basic idea about what is photosynthesis all about. Photosynthesis kake bole we have talked about. We have talked about the different types of pigments. Some of the pigments are water soluble, some of the pigments are ether soluble. Fine. We have talked about chlorophylls, xanthophylls, carotenoids, PS1, PS2, cyclic, non-cyclic. সবকিছু আমরা করে ফেলেছি। আজকে যেটা করব সেটা হচ্ছে even light reaction we have completed last day. Today we are going to talk about dark reaction. ঠিক আছে? Which is also called as Kelvin cycle. So let us start with the topic. Yes. So the topic is about dark reaction. The topic is about dark reaction or Kelvin cycle. So the topic is about Kelvin cycle, which is also called as dark reaction. Now, dark reaction, what is the other term for this? The other term for this is called biosynthetic phase, biosynthesis phase. Biosynthesis. Why? Because what is being produced over here? What is produced over here is the main one, glucose. Glucose is produced. Now think about it. What is the chemical reaction? 6CO2 plus 12H2O will give us what? In presence of sunlight and chlorophyll. In presence of sunlight and chlorophyll will give you what? C6H12O6 plus 6O2, which gets released, plus 6H2O. Now I wish you tell me, in this chemical equation, these two, we have got these two as a byproduct in dark reaction or light reaction? Light reaction. So আমরা light reaction এই দুটো পেয়েছি. We have got light reaction. In light reaction we have got O2 and H2O. We are yet to get this glucose. আমরা এখনো পাইনি. We haven't got glucose. Okay. And this we know that this amount of carbon dioxide, 6 molecules of carbon dioxide is being fixed. The process of absorption is called fixation. কি বলা হয়? This amount of carbon dioxide is being absorbed in presence of water to give rise to glucose plus oxygen plus water. Now, when we talk about dark reaction, it is also called as Kelvin cycle because it was discovered by Melvin Kelvin cycle, which is also called as C3 cycle, Why C3? It is carbon 3. Why C3? It is called as the carbon 3 cycle. The first point that is the most important about this is about fixation of carbon dioxide. The first step is fixation of carbon dioxide. Shwanashis, tell me, this carbon dioxide, we have got it from where? Atmosphere. The fixation of atmospheric carbon dioxide. What is the meaning of the term fixation? Fixation means what? Fixation means absorption. So absorption of carbon dioxide. So definitely there should be, say, 6 molecules of carbon dioxide. Just now we have seen this. 6 molecules of carbon dioxide binds with 12 molecules of water. In order to give what? C6H12O6. Think about it. Over here, 6 carbon and C6. Okay, understand. So 6 molecules of carbon dioxide binds with 6 molecules of RUBP. What is RUBP? It is a ribulose bisphosphate. Now, if you remember in the chapter called biomolecule, in the live class where I have talked about carbohydrates, I think I have talked about ribulose. What are ribulose? Ribulose are pentose sugar. Fine? Ribulose. Now, ribulose bisphosphate, it's a 5 carbon compound. How many carbon are there? 5 carbon compound. And this 5 carbon compound ribulose bisphosphate acts as carbon dioxide acceptor. And in presence of the enzyme, and you know this enzyme again in the same source, same chapter called
biomolecule, Rubisco. What do we know about Rubisco? It is the most abundant enzyme in the whole biosphere. Page number 148, old book. 148, old book. Most abundant enzyme in the whole biosphere. It is the most abundant enzyme in whole biosphere. In whole biosphere is Rubisco. And this ultimately leads into formation of what? It leads into the formation of 12 molecules of PGA, which is a 3-carbon compound. What is PGA? Phosphoglyceric acid. What is PGA? It's a phosphoglyceric acid. Phosphoglyceric acid. Now, phosphoglyceric acid is having how many carbon? Kota carbon ache? 3 carbon ache. Now, if they are having 3 carbon, if they are having 3 carbon, we call it the first stable compound. We call it the first stable compound. As because the first stable compound is a phosphoglyceric acid, which is a 3-carbon compound, we call it as C3 cycle. We call it as C3 cycle, carbon 3 cycle. Is this clear? Why it is called C3? Now, if I call a particular, there's another cycle called C4. What should be the first stable compound? Having C4, carbon 4 as a first stable compound. Clear? Amra wait kochi erokom eta topic. The next topic is going to be some of the plants also show a cycle called C4 cycle. C4 cycle, that means they are C4 plants. That means they are C4 plant. Why we call them C4? Because the first stable compound is a carbon 4 compound. A carbon 4 compound. What is the name of the carbon 4 compound? It is oxaloacetic acid. OAA. Oxaloacetic acid. So over here, what is the first stable compound? Phosphoglyceric acid. So this becomes the first step of dark reaction or Kelvin cycle. Fine. Now, is this dark reaction? What is the location where the dark reaction takes place? Inside stroma. The dark reaction takes place where? Inside stroma. The dark reaction, when we talk about Kelvin cycle or dark reaction, this dark reaction is a nomer or misnomer? Ayushi, is it nomer or misnomer? Dark reaction is a nomer or misnomer? It's a misnomer. It's a misnomer. Can I allow a misnomer? Dark reaction ki andhokare hoy, dark e hoy. Now it is independent of light. That means light and dark reaction, both of them take simultaneously. One takes place in presence of light, another it never needs any light. So another one which is independent of light. Is this clear? So dark reaction tha ashole nomer na misnomer? It's a misnomer. Okay. This is the first step. The second step of dark reaction is a reduction of PGA. Reduction of phosphoglyceric acid, which is a 3-carbon compound. It's a reduction of PGA. Now, what is PGA? You know, PGA means phosphoglyceric acid. So, 12 molecules of PGA, which is a 3-carbon compound, it changes into 12 molecules of PGALD, which is a 3-carbon compound. Now, what is the meaning of PGALD? It is phosphoglyceraldehyde. Aldehyde, ALD for aldehyde, it is phosphoglyceraldehyde. That means 3 molecules of phosphoglyceric acid. 3 molecules of phosphoglyceric acid changes into 12 molecules of phosphoglyceric acid changes into 12 molecules of phosphoglyceraldehyde. But for that, what is needed? ATP is needed. How many ATP? 12 ATP is needed to be broken down into 12 molecules of ADP plus 12 IP. Inorganic phosphate goes out. Where from? Ankita, you tell me. Where from you have got ATP? Dark reaction में ATP कहाँ से मिला आपको? Light reaction से मिला. So light reaction में product की छिलो? Byproduct छिलो oxygen, water, and the main product was ATP and क्यों बनिए थे? Dark reaction लाग में बोले. क्यों बनाया हुआ था वहाँ पे? Dark reaction में ये लग जाएगा. Clear? So now 12 ATP can be utilized. And also, not only this, 12 NADPS2 is also required to be broken down into 12 molecules of NADP plus 24H plus 24H plus. Is this clear?
সো এতগুলো ক্যাশ ভেঙে গেছে, এতগুলো চেক ভেঙে গেছে। This is a check NDPS2. Okay, because we need to break it down. So 12 molecules of NDPS2 and 12 molecules of ATP is required. This is the second step of dark reaction. Third step. The third step is formation of glucose. Formation of glucose. Formation of glucose. What happens during this step? So this is the ultimate step that we require. C6H12O6, formation of glucose. For glucose formation, what is needed? Out of 12 molecules of PGLD, which is of now the product, final product is what? 12 molecules of PGLD. Out of 12 molecules of PGLD, 2 molecules of PGALD, phosphoglyceraldehyde, is required by the process of reverse process of glycolysis. Reverse process of glycolysis. What is reverse process of glycolysis? To understand that, let's understand what is glycolysis. What is glycolysis? Glycolysis is the first step of respiration, and on the very first day I have talked about that respiration and photosynthesis, both of them are just opposite. Konta anabolic process, photosynthesis is an anabolic process. Konta catabolic process, destructive process, konta respiration destructive process. তার মানে গ্লুকোজ তৈরি হয় during photosynthesis and glucose is being broken down in respiration. So respiration, the first step of this glucose breakdown is what? Glycolysis. Glycolysis মানে কি? Lysis means what? Breakdown. Glyco means what? Glucose. So glucose C6H12O6 is being broken down. Is being broken down into what? Into 2 molecules of, what is the final product? 2 molecules of pyruvic acid. 2 molecules of pyruvic acid. Kora carbon? 3 carbon. This is what is called as glycolysis. So 3 plus 3, 6. So this is a 6 carbon compound being broken down into 2 molecules of pyruvic acid. এই স্টেপটাকে কি বলা হয়? এই প্রসেসকে কি বলা হয়? Glycolysis. So what is glycolysis? It is the process by which the glucose is broken down into 2 molecules of pyruvic acid. And this takes place where? Inside cytoplasm of a cell. কোথায় takes place করে এটা? Inside the cytoplasm of the cell. Now understand, most important thing is about, it's a 10-step process. It's a 10-step process. It's a 10-step process. So I'm just going to show you some 4 steps so that you understand. Okay, let's start with this. Glucose. How many carbon glucose? 6 carbon. From glucose, what is being formed? Glucose 6-phosphate. That means in the 6th carbon of the glucose, 1 phosphate has been added. I mean, in a depth, I'm going to go in depth of it while helping you with the topic of respiration. Otherwise, video on it lengthier because I'm fine. So glucose 6-phosphate is an enzyme. Enzyme is hexokinase. Magnesium is required. So 6th position in the 6th carbon of the glucose. Glucose is having how many carbon? 6 carbon. So in the 6th carbon of the glucose, 1 phosphate is being added. 1 phosphate is being added. So glucose 6-phosphate. Then now you can ask me, sir, at a phosphate kote pelo. So what is done over here? ADP being broken down into ADP plus IP. So this inorganic phosphate is added with the 6th carbon of the glucose. What is the result? Glucose 6-phosphate is the result. Glucose 6-phosphate থেকে কি তৈরি হলো? Fructose 6-phosphate. And we know glucose and fructose are isomers. So respiration topic, we are also going to talk about the enzymes needed. So what is the enzyme going to be? Isomerase. Fructose 6-phosphate থেকে কি তৈরি হলো? Fructose 1,6 biphosphate. So what has been produced? Fructose 1,6 biphosphate, which is a 6 carbon compound again. So this is also a 6 carbon compound. It also 6 carbon compound. Glucose to 6 carbon compound chiloi. এই জায়গা ক্লিয়ার হয়েছে? কোনো অসুবিধা আছে? তো কি তৈরি হলো? Fructose 1,6. আয়ুষী বলবে। আয়ুষী অলরেডি 6 পজিশনে ছিল ফসফেট। কি হলো এবার? 1 পজিশনে আরেকটা ফসফেট অ্যাড হলো, এই জন্য বাইফসফেট। অ্যাড হয়েছে, দ্যাট মিন্স হোয়াট ইজ রিকোয়ার্ড?
another phosphate is required. Where from you are going to get it? By breaking down ATP into ADP plus IP. Is this clear? This IP you are adding with the first carbon. So your intention was glucose bhenge energy ber kora, ATP ber kora, but before you have taken out the ATP, you have utilized 2 ATP. This is called investment phase. এই চারটে স্টেপে কি বলা হয়? Investment phase বলা হয়। পরে কি হবে? What is going to happen after fructose 1,6 biphosphate? It breaks down into 3 carbon sugar, 3 carbon compound. 3 carbon compound. One is glyceraldehyde, 3-phosphate. Glyceraldehyde 3-phosphate. Another one is called DHAP, called dihydroxy acetone phosphate. Dihydroxy acetone phosphate. How many carbon it contains? 3 carbon. And both of them, see, they are isomers to each other. There is an enzyme which breaks it down. There are some enzymes which can lead into formation of these two. Fine. Glyceraldehyde 3-phosphate. How many carbon they have? 3 carbon হয়ে গেছে. From glyceraldehyde 3-phosphate. From glyceraldehyde 3-phosphate. 3-phosphate. What is being produced? It forms 1,3 biphospho. 1,3 biphospoglyceric acid. 1,3 biphospoglyceric acid. And the same thing is produced over here also. From what? From DHAP. From DHAP, the same thing is being produced. I'm not writing over here. So 1,3 biphospoglyceric acid. So over here, only at the third position, phosphate was present. এখানে কি হয়েছে? The 3 carbon, na? The 3 carbon C1, C2, C3. Franashish bolbe. 3 carbon কি ছিল? The third carbon was having phosphate in glyceraldehyde. But over here, what has happened? Another phosphate has been added. Now, next question from your side, sir. आवाज की ATP लगबे? और एक phosphate आया कहाँ से? फिर से ATP लगेगा? No. वो cytoplasm से आएगा. It's going to come from cytoplasm, inorganic phosphate. But during this process, one NADP binds with 2H plus to make what? NADPH2. কি বানাবে? NADPH2. The same thing is going to happen over here. One NADP binds 2H plus to make what? NADPH2. So NADP is being reduced. Fine. Here? Very good. So you got 1,3 biphospoglyceric acid. From there, again, what you are going to do is you have to get 3 phosphoglyceric acid. You have to get 3 phosphoglyceric acid. 3 phosphoglyceric acid. Do one thing. See, take out page number 156. New book. Old book. Page 229. Page 156. See the steps. The step of glycolysis being given in NCERT. 3 phosphoglyceric acid is going to change into 2 phosphoglyceric acid. 2 phosphoglyceric acid. And from 2 phosphoglyceric acids will form phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid. So what has happened? From one position, one phosphate gone off. একটা phosphate চলে গেল কোথায় যাবে? कौन पढ़ेगा उसको? The phosphate which goes off binds with ADP to form what? ATP directly. Adrian will tell me. If ATP is formed directly, we call it oxidative phosphorylation or substrate level phosphorylation. Substrate level phosphorylation. So यहाँ पे भी क्या हो गया बाबू? আমি স্টেপটা লিখছি না দুবার করে, হ্যাঁ? এখানেও কি হবে আরেকটা? ADP binds with IP to make what? ATP. Okay. And then 2 phosphoglycerides to phosphoenol pyruvic acid. Phosphoenol pyruvic acid. From phosphoenol pyruvic acid is going to form into the last step, pyruvic acid. It will form into pyruvic acid. How many carbon? 3 carbon. So all of them are 3 carbon compound. But phosphoenol pyruvic acid, this phospho and enol group goes out. Again, this phosphate which goes out binds with ADP in plus IP is going to make what? ATP. আরেকটা দেখ ATP তৈরি হয়ে গেল। এখানেও আরেকটা ATP তৈরি হলো।
Now, Aspirants will tell me how many ATP being formed directly by substrate level phosphorylation. কটা ATP তৈরি হয়েছে? 1, 2, 3, 4. So during glycolysis, 4 ATP being formed. How many of them have been formed by oxidative phosphorylation? NADPS2, 2 NADPS2. So 2 NADPS2 will be giving you 2 NADPS2. When it goes inside electron transport system, you are going to get what? 2 into 3 ATP is equal to 6 ATP. So 6 ATP plus 4 ATP. Total ATP that you have got is 8, 10. But out of 10, how many of them is utilized? Investment phase. This is called investment phase. Investment. So how many is invested? কটা ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে রে? দুটো ইনভেস্টমেন্ট হয়ে গেছে। তাহলে 8টা থেকে কটা ম্যানেজ করব? 10টা থেকে কটা ম্যানেজ করব? So what is the net gain of ATP during glycolysis? 8 ATP. What is the net gain of ATP during glycolysis? 8 ATP. 8 ATP. Clear? 8 ATP. Now, can you see these 4 steps? Glucose 2, fructose 1,6 base phosphate or biphosphate. These are the steps, the 4 steps of glycolysis, first 4 steps. Over here, in the dark reaction in the third step, আমরা কি দেখেছিলাম? Formation of glucose. In formation of glucose, 2 molecules of PGLD by the reverse process of glycolysis will give you what? Fructose 1,6 biphosphate. Fructose 1,6 biphosphate. How many carbon? 6 carbon. That দেখে নে 2 into 3 carbon. 6, 2, 3 is 6, so 6 carbon. Fructose 1,6 phosphate থেকে কি তৈরি হবে? Fructose 6 phosphate. কি তৈরি হবে? Fructose 6 phosphate. দেখো উল্টো হচ্ছে এটা. This is a reverse process. And then it forms into what? বলো? Glucose 6 phosphate. উল্টা हो रहा है ना? किसका उल्टा? Glycolysis का उल्टा। देख glycolysis এর কি ছিল? देख আমরা এখান থেকে দিক যাচ্ছি। देखो fructose 1,6 biphosphate, then fructose 6 phosphate, then glucose 6 phosphate से उसके बाद क्या होगा? Glucose अंकिता, is this clear? Fine, very good. Now अब देखो, yes, so glucose 6 phosphate की तैयारी होगा ultimately. What we are going to form? What is going to get formed is glucose. How many carbon? 6 carbons will be getting 6 carbon glucose over here. So 2 molecules of pyruvic acid will be giving you glucose. So এটাই চেয়েছিলাম আমরা বানাতে। তৈরি হয়েছে এবার গ্লুকোজ তৈরি হয়ে গেছে। But the problem is we have started our journey with what? We started our journey with fixation of carbon dioxide. You have fixed it by the help of RUBP. You need to make it again, na? You need to regenerate this again. RUBP টাকে তৈরি করতে হবে। এটা তো ইউটিলাইজড হয়ে যাচ্ছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাসেপ্টার ইজ বিং ইউটিলাইজড, সো ইউ নিড টু রিমেক ইট, ইউ নিড টু রিজেনারেট ইট। আয়ুষী, ইজ দিস ক্লিয়ার? বল, বুঝেছিস? তাহলে আমাকে কি করতে হবে? আরবিপি তৈরি করতে হবে আবার, হ্যালো? তাহলে আরবিপি তৈরি করতে হবে। দ্য ফোর্থ স্টেপ ইজ হোয়াট? দ্য ফোর্থ স্টেপ অফ ডার্ক রিঅ্যাকশন ইজ regeneration of RUBP, which is a 5 carbon compound. Adrian bolbe. Adrian, tell me. Out of 12 molecules of PGLD, 12 molecules of PGLD, how many molecules of PGLD you have utilized to make glucose? 2 molecules of PGLD you have utilized to make glucose. How many PGLD left? 10 molecules of PGLD left. So you need to utilize now 10 molecules of PGALD, which is a 3 carbon compound. You need to make first RUMP. So প্রথমে কি তৈরি হলো? RUMP, which is a 5 carbon compound. What is RUMP? Ribulose monophosphate. Ribulose monophosphate. আমাদের টার্গেট কি ছিল? What was our intention to make? RUBP बाइफॉस्फेट. अंकिता बोलो, एक मोनोफॉस्फेट से एक बाइफॉस्फेट बनाने के लिए कितना फॉस्फेट चाहिए? कितना फॉस्फेट चाहिए? एक फॉस्फेट चाहिए कि रे? একটা
Monophosphates থেকে তুই biphosphate বানাবি, কটা ফসফেট দরকার? একটা ফসফেট দরকার। You need one phosphate. So what you need to break down? ATP to get what? One phosphate. ATP पाबी plus IP पाबी। But ऐसा कितने सारे कंपाउंड हैं? 6. So कितना ATP तोड़ना है? 6. कितना ATP बनेगा? 6. कौन IP पाबी? छोटा। So क्या बन गया? 6 RUBP. So now you have been able to make the carbon dioxide acceptor, 6 carbon dioxide acceptor, 6 molecules of RUBP. You have made it. But for that, Shonashish, tell me, how many ATP you have already utilized? 12 over here and 6 over here. 12 plus 6, 18 ATP you have already utilized to make one molecule of glucose. कौटा ATP तू use करेছিস? कितना ATP आपने use कर लिया एक molecule glucose बनाने के लिए? कितना? 18 ATP तैयारी करेছিস फिर। अच्छा, utilize करे फेलेছিস। And how many NADPS you have utilized? 12 NADPS2. How many? 12 NADPS2. So the next one is you have utilized 12 NADPS2. This is your investment to make what? One molecule of glucose. 18 ATP and 12 NADPS2. Is this clear? Any issues with this? Now, if I make, is it clear? Now, go to your NCERT and have a look in that cycle. Old book, page 218, new book. কত রে? 143. Have a look. তোরা আমাকে বল, আমি লিখছি এটা, হ্যাঁ? তোরা আমাকে বল কি কি দিয়েছে বইয়ে। How many steps being shown? Kelvin cycle. Kelvin cycle কটা স্টেপ দেখিয়েছে দেখ। Atmospheric carbon dioxide coming in. Atmospheric carbon dioxide coming in. Clear? Who is absorbing that? RUBP. কেমন করে দিয়েছে এখানে লিখেছে মানে কার্বক্সিলেশন, এরকম কিছু লিখেছে? কার্বক্সিলেশন। আর এখানটায় মনে হয় RUBP এরকম কিছু দিয়েছে না? RUBP এখানে দিয়েছে। So CO2 plus RUBP will give you what? Due to carboxylation, you'll be getting what? PGA. PGA দিয়েছে ওখানে? দেয়নি। Free phosphoglycerate. Free phosphoglycerate. That is PG. 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate is being given. So it's having what? How many carbon? 3 carbon. This is the first stable compound. What is the first step being given? First step is carboxylation. আচ্ছা, এখানে কার্বন ডাইঅক্সাইড কটা ইউজ করেছে? 6 or only 1? In your book 1. Very good. আচ্ছা, 1 RUBP. 1 carbon dioxide will be accepted by 1 RUBP, which is a 5 carbon compound. Okay, 3-phosphoglycerate কি দেখিয়েছে? রিডাকশন. What is the second step being given? আচ্ছা, রিডাকশন এরকম ভাবে লিখেছে, রিডাকশন। So কি পেলি? Triose phosphate. So what is being given? Triose phosphate. For us, what is the triose phosphate? It's a 3 carbon compound and it is phosphoglyceraldehyde. It is phosphoglyceraldehyde. And triose phosphate থেকে নিচে দেখ কি লিখেছে? What has been shown? Sucrose and starch. So sucrose তৈরি হলো, that is glucose, and it is being stored in the form of starch. Okay, glucose তৈরি হয়ে গেল। The third stepটা মিস হয়ে গেল এখানে, ঠিক আছে? আমাদের third stepটা মিসিং এখানে। Okay, and then suddenly third step according to Kelvin cycle in NCERT, what they have said? Regeneration. Car regeneration, RUBP regeneration. And for that RUBP regeneration এর জন্য again that ADP দেখিয়েছে। আচ্ছা, এখানে in this reduction process, what they have shown? ADP being broken down into ADP. Another one, NADP H2 is being broken down into NADP plus H plus. Clear, right? But over here, what you can see, one ATP is being broken down into ADP plus IP. Hey, Devosmita, tell me, how many steps being shown in our book NCERT? 3 steps being given. Done? Just make it out. We know
That 18 ATP and 12 NADPH2 is the final product which is being utilized. The final ATP and 12 NADPH2 is utilized. এই রিঅ্যাকশনে আমরা বুঝতে পারছি মেনশন করেনি। আচ্ছা, এইটা এখানে কটা কার্বন ডাইঅক্সাইড দেখানো হয়েছে? হাউ মেনি কার্বন ডাইঅক্সাইড বিং শোন? 6 or 1? 1। আচ্ছা, যদি এই হিসাবটা করাতে হয়, if this makes 6 cycle, if this cycle is 6 times, if the same cycle turns like this, মানে 6 বার যদি এই সাইকেলটা কমপ্লিট হয়, then 6 বার 6 কার্বন ডাইঅক্সাইড is going to bind with 6 RBP। আয়ুষ একটু বলবে হিসাব করে? তাহলে একটা কেলভিন সাইকেলে, একটা সাইকেলে 6টা সাইকেলে যদি 18টা এটিপি তৈরি হয়, তাহলে একটা সাইকেলে কটা তৈরি হয়েছে? 3টে করে। সো 8 cycle, 8 Kelvin cycle, how many ATP is utilized? Utilized or formed? Utilized. কটা? 3টে। কটা NADPH2 utilized? 2টো। কটা NADPH2 utilized? 2টো। Clear? This is a very, very important question. For each cycle, 3 ATP is being formed and 2 NADPH2 is being formed. 2 NADPH2 is being formed. Is being utilized. কিন্তু কোনটা মনে হয়েছে যে একবারে বোঝা গেল? কোনটা? This one, let's find out. 10 into 3 কত রে? 30. 6 5 যা কত? 30 কার্বন। 6 5 30. So this is absolutely বোঝা গেল একটা পার্টিকুলার স্টেপে, বাট কোশ্চেন ঘুরিয়ে করলে তোকে বুঝতে হবে কারণ এখানে 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইড প্লাস 6টা RBP, বাট ওটা যেটা সিঙ্গেল সাইকেলে হয়, তাহলে এই সাইকেলটা কতবার রিপিট হয়েছে? 6 বার। তাহলে কটা এটিপি তৈরি হয়েছে একটা সাইকেলে? एक साइकिल में कितना एटीपी बना? यूटिलाइज हुआ 3 ATP। हाउ मेनी NADPH2 being utilized? 2। বুঝেছিস? বুঝিসনি? তাকায় দিকে। শোনা শেষ। Look over here. During reduction step from 12 PGA to 12 PGLD, how many ATP utilized? 12. How many NADPH2 utilized? 12 NADPH2. Next step, আর কোথায় ATP ইউজ হয়েছে দেখ? In the fourth step called regeneration of RBP, from 6 RUMP to 6 RBP, কটা ATP লেগেছে? In total কটা লাগলো? 12 plus 6, 12 plus 6 কত? 18 ATP। আর কটা NADPH2? 12। এখানে আমি স্টার্টিং পয়েন্টে কি ধরেছিলাম? How many carbon dioxide I have utilized? I have taken first 6 carbon dioxide. If I make it 1 carbon dioxide and 1 RBP, তাহলে কটা এখানে কটা এটিপি লাগবে? এখানে দুটো, এখানে দুটো লাগবে। यहाँ पे कितना लगेगा? 2। আর এখানে কটা? একটা। তাহলে একটা প্লাস দুটো কটা হলো? 3টে এটিপি। For each cycle, I said, for each cycle of Kelvin cycle, for every carbon dioxide, each molecule of carbon dioxide being absorbed by RBP, 3টে এটিপি লাগছে। আর কটা NADPH2 লাগছে এখানে? কটা NADPH2 লাগছে ফর ইচ সাইকেল? এখানে কটা লাগবে? দুটো NADPH2 লাগবে। কটা? দুটো। তাহলে 6টা কার্বনের জন্য, 6টা কার্বন ডাইঅক্সাইডের জন্য কটা? 12. So this is what. Clear? Any issues with the Kelvin cycle? Kelvin cycle is okay with you? This Kelvin cycle takes place in which part of the leaf? Devashmita bolbe. Which part of the leaf? The Kelvin cycle takes place in which part of the leaf? Leafের কোন সেলসে? মেসোফিল সেলসে। কোথায় তৈরি হয়? So this takes place where? Inside mesophyll cells. It takes place where? Inside mesophyll cells. It takes place inside mesophyll cells. Mesophyll cells. Okay.
Okay. Mesophyll cells. Clear? So normally Kelvin cycle or C3 cycle takes place where? C3 cycle takes place inside. C3 cycle takes place inside mesophyll cells. Okay, and this is called Kelvin cycle. This is called Kelvin cycle. Great. So now we are going to talk about the next one called C4 cycle. The next one called C4 cycle. There is a difference to that. And the C4 cycle is also called as hatch and slack pathway. Hatch and slack pathway. Next page. Hatch and slack pathway has been given. Fine. C4 money. The first compound should be of carbon 4. Should be of carbon 4. Hatch and slack pathway. That number 1. First step key. So in C4 cycle, there are two types of tissues. One is mesophyll cells and one is bundle sheath cells. Mesophyll cells, this is what? This is mesophyll cell. And what is this? This is bundle sheath cell. Bundle sheath cell. Fine. একটু খেয়াল রাখবি bundle sheath cell এর cell wall টা অনেক বড়, অনেক মোটা. The cell wall is impervious. This is impervious to oxygen. Impervious to oxygen. So how many cells we are talking about over here in C4 cycle? Not only mesophyll, along with the mesophyll it is having bundle sheath cell. Okay, and this bundle sheath cell is not there in case of C3 plants. Okay, now think about it. Mesophyll cells se ki holo that the atmospheric carbon dioxide. The atmospheric carbon dioxide. This is ATM. Hey, anytime money again. Atmospheric carbon dioxide. It binds with PEP, which is a 3-carbon compound. Now, what is PEP? PEP. This is called phosphoenol pyruvate. Pyruvate by pyruvic acid. PEP. Pyruvate by pyruvic acid. It's a 3-carbon compound. Carbon? And this acts as carbon dioxide acceptor. This acts as carbon dioxide acceptor. Fine. Tale, this carbon dioxide of atmosphere binds with the PEP, PEP, and forms what? Rhythm bolbe. Ekta carbon, arta, ekhane ekta carbon, ekhane 3 carbon. What is the final product? 4 carbon? Kire, what is the final product? 4 carbon? Ankita, is this clear? Tale, 3 plus 1, 4. And this 4 carbon compound is OAA. And what is OA? OAA ta ki? Oxaloacetic acid. How many carbon it contains? As because it contains it is called as the first stable compound. Shwanashish bolbe. First stable compound. Tell me what kind of cycle you would call it. C4. Okay, আগে কি ছিল? First stable compound কি ছিল? A 3-carbon compound. What was that? PGA, phosphoglyceric acid. And that's why you called it a 3-carbon compound. Now it's a 4-carbon compound called first stable compound. কোন অসুবিধা আছে বুঝতে? Great. Now this is a first stable compound called oxaloacetic acid. তাহলে oxaloacetic acid হলো, this oxaloacetic acid changes into malic acid. আচ্ছা তোর বইতে দেখ ওখানে C4 acid দিয়েছে. In your NCERT, what is being written over there is C4 acid. That means carbon 4 acid, you see? And it diffuses inside. It diffuses, come on, it diffuses inside the bundle sheath cells. Ashole K diffuse করে malic acid, which is also a 4-carbon compound. And this malic acid comes over here, malic acid. And this malic acid changes again back into oxaloacetic acid. It's a 4-carbon compound. And from this 4-carbon compound, 1 carbon dioxide goes off. Decarboxylation হয়ে গেল. 1 carbon dioxide goes off. And if 1 carbon dioxide goes off, ultimately producing what? PEP back, phosphoenol pyruvic acid, which is a 3-carbon compound,
and this 3 carbon compound goes back over here to bind with next carbon dioxide and make the cycle happen. Ball bujlam na. Now the question is, what is the fate of this carbon dioxide? এই যে oxaloacetic acid থেকে একটা carbon dioxide বেরিয়ে গেল, what is the fate of this carbon dioxide? এই carbon dioxide এর ফেটটা কি? কে ধরবে কে? স্যার আরইউবিপি ধরবে। কে ধরবে? What is आरयूबीपी? कहां पे था वो? C4 या C3 साइकिल में? अरे सर, that means C3 में था आरयूबीपी, আবার C4 এও आरयूबीपी আছে। তার মানে all C3 are C4 but all C4 are not C3। তাহলে C4 এর মধ্যে C3 সাইকেল হতে পারে, C3 এর মধ্যে C4 হয় না। দেখ এখানে কে ধরবে কে? এই কার্বন ডাইঅক্সাইড কে ধরবে? this carbon dioxide will be accepted by ultimately RUBP. So RUBP is going to bind with carbon dioxide in presence of, tell me the name of the enzyme. Very good, Rubisco মানে কি? Ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase. Remember in biomolecular topic I have shown enzyme like this. I should tell me what are these 2 points we have talked about? Active site. This is the site where a substrate binds with. अब बोलो ये अगर ये एंजाइम रुबिस्को है, if this enzyme is Rubisco और দুটো অ্যাক্টিভ সাইড একটা C একটা O, একটা কার্বক্সিলেজ একটা অক্সিজেনেজ, একটা কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে বাইন্ড করবে, একটা অক্সিজেনের সাথে বাইন্ড করবে। বলো समझ में आ गया? This carboxylase is going to bind with carbon dioxide, this oxidase is going to bind with the oxygen O2. So how many sides it is having? 2 sides. देवस्मिता बोल बेटा, पर आपने दिया क्या यहाँ पे? कौन सा मीडियम दिया? See, nature has made the bundle sheath cell impervious to oxygen. बाहर से ऑक्सीजन आपने रोक दिया और ये एंजाइम बैठा हुआ है यहाँ पे रुबिस्को বসে আছে কার সাথে বাইন্ড করার জন্য? ऑक्सीजन বা कार्बन डाइऑक्साइड। তুই দিয়েছিস কি? आपने दिया क्या उसको? ऑक्सीजन तो दिया नहीं बाबा, अब दिया यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड। বল বুঝলাম না। তাহলে সনাশিস বলবে এই এনজাইমটার কাছে অপশন কি? কার সাথে বাইন্ড করবে? This enzyme is going to work more as carboxylase or more as oxygenase? More as carboxylase. বুঝলাম না। তাহলে ওর কার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে যাবে? Carboxylase activity বেড়ে যাবে, because now you have increased the carbon dioxide concentration of bundle sheath cell and never allowed the entry of O2. How nature has made it? Nature impervious করে দিয়েছে অক্সিজেন, সেল ওয়ালটাকে মোটা করে দিয়েছে বান্ডল sheath cells। বুঝলাম না। কোন অসুবিধা আছে? এনি ইস্যুস? ঠিকঠাক? তাহলে বল অক্সিজেন নেই এখানে, অক্সিজেন নেই। আচ্ছা যদি অক্সিজেন থাকতো, আচ্ছা রুবিস্কো তাহলে কি করলো? রুবিস্কো কার্বক্সিলেজের মধ্যে কাজ করলো, আলটিমেটলি কি তৈরি হলো? এখানে গ্লুকোজ তৈরি হলো, ক্যালভিন সাইকেল C3 সাইকেল হয়ে গেল এখানে, গ্লুকোজ being formed. So in C4 cycle, how many carbon dioxide acceptor is being required? 2. What is this? The first one, PEP and RUBP. And over here, Rubisco is the enzyme. এখানে এনজাইমের নাম কি? PEPcase. यहाँ पे एंजाइम का नाम क्या है? PEPcase. And what is PEPcase? What is PEPcase? Well, phosphoenol pyruvate. Case মানে কি? Carboxylase. PEPcase is the name of the enzyme. PEPcase is the name of the enzyme called phosphoenol pyruvate carboxylase. Phosphoenol pyruvate carboxylase. Is this clear? So this is what? This is the enzyme. আচ্ছা এবার বল কোথায় গেলাম আমরা? এক্স্যাক্টলি কোথায়? C4। হ্যাঁ এখানে দেখ, সরাসরি বলবে এখানে কটা এটিপি লেগেছে রে? In Kelvin cycle, how many ATP is being utilized? একটু আগে বললাম না, একটা কেলভিন সাইকেলে কটা ATP লাগে? 3। কটা ইউনিট লাগে? Very good. Phosphoenol, এই দেখ, from
from this oxaloacetic acid to phosphoenol pyruvic acid, oxaloacetic acid থেকে phosphoenol pyruvic acid হতে গিয়ে how many ATPs, 2 ATP is required. 2 ATP is required into 2 ADP plus 2 IP. বল বুঝলাম না কটা ATP লেগে গেছে from phosphoenol pyruvic acid, sorry, from oxaloacetic acid to phosphoenol pyruvic acid, কটা ATP লেগে গেছে? আর কেলভিন সাইকেলে কটা ATP লেগেছে? 3টে। টোটাল কটা ATP লাগলো? 5টা। Now it's a question of NEET. Come on, it's a question of NEET. In C4 cycle, 5 ATP. What is the breakdown? 3 ATP in C3 mesophyll. Fine? Mesophyll হয়েছিল তোটা। কিন্তু এখানে mesophyll হয়েছে না bundle seed cell. In Kelvin cycle it took place where? In mesophyll. But over here this 3 ATP formed where? In the bundle seed cells. তাহলে C3 সাইকেলে 3টে ATP তৈরি হয় প্লাস 2টো ATP তৈরি হলো in where? In the mesophyll cells. In the mesophyll cells, because this is going to take place where? In the mesophyll cells. এবার 5 ATP আর কটা NADPH2? কটা NADPH2? কটা NADPH2 in Kelvin cycle? এখানে তো NADPH তৈরি হয় না, বাট in Kelvin cycle কটা NADPH তৈরি হয়েছিল per cycle? 2। তাহলে 2 NADPH2। বল বুঝলাম না হিসাব ना बुझले जिज्ञेस कर। अंकिता, इज दिस क्लियर? यस सर। बोलो कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? यहाँ पे कितना एटीपी एक्स्ट्रा ऐड हुआ? 2 एटीपी लग गया यहाँ पे। और केल्विन साइकिल में कितना होता है? केल्विन साइकिल है ईच साइकिल, फॉर ईच साइकिल इन केल्विन साइकिल यहाँ पे 1 एटीपी है ना। ईच साइकिल में कितना एटीपी? 3 एटीपी। यहाँ पे 2 एटीपी और यहाँ पे 1 एटीपी। यहाँ पे 2 एटीपी और यहाँ पे 1 एटीपी। 1 एटीपी तो कितना एटीपी? 3 एटीपी। कितना NADPH2? 2 है ना। তাহলে এখানে কটা হলো? কোথায় গেল? এই যে এখানে কি হলো? এখানে দেখ 2টো एटीपी লেগে গেছে এখানে। यहाँ पे 2 एटीपी लग गया। कहां से कहां? ऑक्सैलिक एसिड से फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड में। सो इन टोटल 3 + 2 5 ATP is needed and 2 NADPH2 is needed for C4 cycle. Any issues about this? Go to আচ্ছা একটা জিনিস বল, রুবিস কোড কার্বক্সিলেজ এন্ড অক্সিজেনেজ দুজনের মধ্যে কি হচ্ছে এটা? হোয়াট কাইন্ড অফ কম্পিটিশন? দিস ইজ কল্ড কম্পিটিটিভ। both of them are competing to take the position, and ultimately who wins? Carboxylase wins. Why? Lack of oxygen, more of carbon dioxide, intracellular concentration of carbon dioxide goes high. বুঝলাম না এবার এনসিআরটি তে এর পরের পেজে কেলভিন সাইকেল C4 সাইকেলের পরে ফটো রেসপিরেশনের লাস্ট প্যারাগ্রাফ ওই যে নিচের দিকে দেয়। ইয়েস, ইন C4 সাইকেল দিয়ে স্টার্ট করেছে। পড় জোরে পড় রিদম। হোয়াট ইজ রিটেন ইন C4 সাইকেল প্ল্যান্টস? জোরে। এক সেকেন্ড, কি বলছে? ইন C4 প্ল্যান্টস ফটো কি বলছে? ফটো রেসপিরেশন ডাজ নট অকার। এক সেকেন্ড সন্ন্যাসিস, ফটো মানে কি? লাইট। আর রেসপিরেশন অ্যানাবলিক না ক্যাটাবলিক প্রসেস? ক্যাটাবলিক প্রসেস। রেসপিরেশন হবে উইদাউট অক্সিজেন। তাহলে রেসপিরেশন জন্য কি লাগবে? হোয়াট ইজ নিডেড ফর রেসপিরেশন? অক্সিজেন। তাহলে বল, সুমন বলবে বান্ডল সিড সেলসে অক্সিজেন আছে? বান্ডল সিড সেলসে অক্সিজেন আছে না অক্সিজেনের এটা ইম্পারভিয়াস? অক্সিজেন নেই। তার মানে C4 প্ল্যান্ট ফটো রেসপিরেশন দেখায় না। And is respiration is anabolic process or catabolic process? सोचो, अगर मैं रेस्पायर नहीं करता हूं तो मेरा लाइफ बढ़ेगा घटेगा? मेरा स्टोर्ड एनर्जी टूटेगा नहीं, मेरा लाइफ बढ़ेगा। And tell me, photo respiration is a wasteful process. Again I repeat, photo respiration is a wasteful process. Why? Because light आया और क्या टूट गया? respiration हो गया। বল বুঝলাম না। আর এটা কখন হবে? অক্সিজেন থাকলে না অক্সিজেন না থাকলে? অক্সিজেন থাকলে রেসপিরেশন হবে,
অক্সিজেন না থাকলে ফটো রেসপিরেশন হবে না। তার মানে ইন C4 plant no photo respiration occurs, no photo respiration occurs because respiration होते হয় কার প্রেজেন্সে, O2 প্রেজেন্সে, অক্সিজেন প্রেজেন্সে, and there is a mechanism which never allows respiration to occur inside C4 plant. তাহলে C4 plant আর C3 plant, সনাশিস C4 নামটা শীর্ষদ্বীপ, C3 extreme temperature, extreme conditions এ কে বাঁচবে? and tell me the reason. শীর্ষদ্বীপ হাঁপিয়ে উঠবে, পুরি বাবারে এ তো জল উঠে গেছে আমার পেট অব্দি, হ্যাঁ না? বাট ও কি বলবে? ও রেসপিরেশন করছে না C4 নো ফটো রেসপিরেশন, নো ফটো রেসপিরেশন মানে ও এক্সট্রিম কন্ডিশনসে বেঁচে যাবে, বাট C3 মারা যাবে। your C3 is showing what? Photo respiration. Any issues? বুঝলাম না বুঝলাম। ওই লাইনটা পরে কি দিয়েছে? In C4 plants, photo respiration does not occur. Then this is because they have a mechanism. This is because they have a mechanism to increase the carbon dioxide concentration. That NCERT line. They have the mechanism to increase the carbon dioxide concentration. What? Intracellular carbon dioxide concentration. That's it. Intracellular carbon dioxide concentration in the enzyme site. In the enzyme site. আচ্ছা এই কথাটা লেখা in the enzyme site. Tell me, Ritam, কোন enzyme? Which enzyme? Rubisco को आपने क्या दे दिया? ऑक्सीजन दिया या कार्बन डाइऑक्साइड दिया ज्यादा? You have given carbon dioxide. ও কার সাথে বাইন্ড করবে? কার মধ্যে কম্পিটিশন হবে? অক্সিজেন আর কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে কম্পিটিশন হবে। So there is a term called competitive process occurs over there. I'm going to show you. Just wait. NCERT এর লাইন থেকে প্রশ্ন আসবে। Photo respiration is wasteful or it's energy giving process? Devashmita. Wasteful. Tell me the reason behind. As ওটাতে ব্রেকডাউন করে আছে, মানে রেসপিরেশন অফার করছে, তো ওটা ক্যাটাবলিক, সেজন্য আপনার যে স্টোরড এনার্জি ওটা ব্রেকডাউন হয়ে যাচ্ছে। হলো কি? হলো? আচ্ছা আমি হচ্ছি দাঁড়া, দেখে দিকে সোয়ান্নাশিস স্পেলিং ঠিক আছে বাবা? দেখো SW সোয়ান্নাশিস হচ্ছে রুবিস্কো RUBP। কেটা? সোয়ান্নাশিস হচ্ছে RUBP। কটা কার্বন? 5 কার্বন। ক্লিয়ার? সোয়ান্নাশিসকে বলেছি এক প্যাকেট বিরিয়ানি আনতে, এক প্যাকেট মটন বিরিয়ানি আনতে। কাম অন, এক প্যাকেট মটন বিরিয়ানি আনতে। সো হু ইজ RUBP? সোয়ান্নাশিসটা কে? বিরিয়ানি অ্যাকসেপ্টার। ও নিজে খাবে না, লোককে দেবে। ঠিক আছে? খুব খিদা পেয়েছে সোয়ান্নাশিসের। আচ্ছা ঠিক আছে, খুব খিদা পেয়েছে সোয়ান্নাশিসের, RUBP খুব খিদা পেয়েছে। In presence of oxygen, এই এনজাইমটা কে কাজ করছে জানো? ওর সবসময় এনজাইমটা কে কাজ করবে? রুবিস্কো। খুব খিদা পেয়েছে। Rubisco is now going to act as what? More of oxygenase or more of carboxylase? এটা carboxylase ছিল, this is carboxylase, and this is oxygenase. তাহলে বল, you have given in this enzyme site কি বেশি? সোয়ান্নাশিসের খিদে পেয়েছে, হি ইজ হাংরি, আর ওকে বলেছিলাম নিয়ে আসতে, আমাকে প্যাকেটটা দিতে। তো কি দেখা গেল কি মটন বিরিয়ানির প্যাকেটে ওই আলুটার অর্ধেকটা নেই, ভাতগুলো কম, মাংসর পিসের অর্ধেক আউট। কে ভেঙে গেছে? RUBP ভেঙে গেছে। ও খেয়েছে, কিন্তু খেয়ে গিল্ট ফিল হচ্ছে না? খেয়ে ফেলেছে, গিল্ট ফিল হচ্ছে। RUBP ভেঙে গেছে। This 5 carbon has been broken down due to the activity of oxidase enzyme into 3 carbon compound and 2 carbon compound, and this 3 compound carbon is PGA, but the 2 carbon compound is PG, postgraduate না, PG মানে phosphoglycolate। কি নাম?
Phosphoglycolate. Baba, বুঝলাম না. Phosphoglycolate. This two carbon compound is phosphoglycolate. The two carbon compound is phosphoglycolate. The two carbon compound is phosphoglycolate. তাহলে কি রে সোনাশিস তুই কটা কার্বন কম্পাউন্ড বস তুই কটা কার্বন কম্পাউন্ড তুই 5টা কার্বন কম্পাউন্ড তুই ভেঙে গেছিস কিসে 3টে কার্বন কম্পাউন্ড পিজিএটা কি what is PGA phosphoglyceric acid and it is the first stable compound of C3 cycle so it is going to continue C3 cycle তাহলে কোথায় যাবে বেসিল সেলসে যাবে কি রে বুঝলাম না এই কোথায় যাবে বেসিল সেলসে কি করবে continuing it is going to continue C3 cycle but what is going to be the fate of this two carbon compound এর ফেটটা কি হবে this phosphoglycolate is going to go for another cycle called C2 cycle and we're going to talk about that আর সেখানে what is required is this takes place where normally in chloroplast but আমরা একটা নতুন একটা অর্গানেলের নাম শুনবো তার নাম হচ্ছে peroxisomes কি নাম peroxisomes বুঝলাম না বাবা হ্যাঁ এই জায়গাটা ক্লিয়ার ওটা নিয়ে আমরা পড়াশোনা করবো কিন্তু কি হলো কে ভেঙে গেল RUP ভেঙে গেল সোনাশিস বলবে what is the reason behind RUP's breakdown কার্বন ডাইঅক্সাইড আর অক্সিজেন এটা কি হয়ে গেছে ফটো রেসপিরেশন হয়ে গেছে না দেখ অক্সিজেনের প্রেজেন্সে তুই ভেঙে গেছিস না অক্সিজেনের প্রেজেন্সে ভেঙে গেছে তো তার অ্যাক্টিভিটি বেড়ে গেছে অক্সিজেন মানে রুবি স্কোর কোন এনজাইম অক্সিজেন এনজাইম বেড়ে গেছে কোনো অসুবিধা আছে এনি ইস্যুস জাস্ট হ্যাভ আ লুক একটু দেখ তো এই লেখাটা দেখ তো দেখ NCERT লাইন C4 cycle হ্যাঁ জাস্ট হ্যাভ আ লুক একটু ফোন করো না আসবে কনফার্ম আসবে একটু ফোন করো দেবে ফোন করো যাও C4 cycle pathway or Hatch and Slack pathway C4 pathway or Hatch and Slack pathway that what is C4 or Hatch and Slack pathway C4 pathway occurs in the plants that are adapted to dry tropical regions mind you very important what is tropical this is the planet Earth and this is the equator in the equator what is present the tropical region it is a tropical region and this is the temperate region এটা কি রে temperate region it is a temperate region this is the temperate region a equatorial tropical region এ দেখ C4 pathway occurs in plants that are adapted to dry tropical regions even though C4 plants have C4 oxaloacetic acid carbon 4 oxaloacetic acid is the first carbon dioxide fixation product they use C3 pathway or Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway কি রে কেলভিন সাইকেল কে বলা হয়েছিল বায়োসিনথেটিক পাথওয়ে দেখ NEET 2021 question so oxaloacetic acid is the first carbon dioxide fixation product in case of what C4 pathway the primary carbon dioxide acceptor in C4 plants is what 3 carbon compound ki naam or phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cells kothay ache eta mesophyll cells phosphoenol pyruvic acid kothay ache in the mesophyll cells clear খেয়াল রাখিস ইকুয়েটর থেকে প্রশ্ন চলে এসেছে হ্যাঁ খেয়াল রাখিস ট্রপিক্যাল প্ল্যান্টস এর মধ্যে C4 বেশি দেখা যায় অ্যাডাপ্টেড কি হয় ড্রাই ট্রপিক্যাল রিজনস এ ওরা বেশি অ্যাডাপ্ট করে নাও দিস ইজ হোয়াট ইজ Hatch and Slack pathway given in your book the atmospheric carbon dioxide binds with what phosphoenol pyruvate
pyruvate. And this binds with carbon dioxide to form what? The fixation holo, absorption holo, forms C4 acid, malic acid or aspartic acid, and also what? Oxaloacetic acid, which is the first stable compound. Later on, it changes into what? Malic acid. This gets transported in the bundle seed cells. Bundle seed cells is having what? A thicker cell wall, and that is never going to allow the oxygen to pass in. They are impervious to oxygen. So transport, the moment the malic acid gets inside over here, this malic acid, C4 acid, shows decarboxylation. Mane ki hobe? Carbon dioxide bhege gelo. The moment the carbon dioxide goes off, it becomes C3 acid, and the C3 acid turns back over here to the phosphoenol pyruvate. But remember, what is present over here? What is given over here? Regeneration. For regeneration, what is required? 1 ATP is broken down into ADP plus 1 or 2? 2 ATP is broken down into 2 ATP plus 2 IP. Fine. This is the regeneration of phosphoenol pyruvate. Bujlam na. This is the cycle which goes on. And what is going to happen to this carbon dioxide? Devashmita, tell me. What is going to happen to this carbon dioxide? It is fixation by Kelvin cycle. তাহলে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা কি হলো এখানে? C3 সাইকেল দেখালো। কে ধরলো কে? স্যার RUBP ধরলো 5 কার্বন কোন এনজাইমের প্রেজেন্সে? রুবিস্কোর প্রেজেন্সে। এবার রুবিস্কোর মধ্যে কে কাজ করবে বেশি? অক্সিজেনেজ না কার্বক্সিলেজ? কার্বক্সিলেজ। কে কাজ করবে বেশি? Carboxylase, babu. Why? Tell me 2 reasons for that. 1, you have been able to increase the carbon dioxide concentration over here by decarboxylation. তুই কি করেছিস? তুই কার্বন ডাইঅক্সাইড কনসেন্ট্রেটরকে বাড়িয়ে ফেলেছিস সেখানে কি করে? অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড বের করে দিয়েছিস। নাম্বার 1, নাম্বার 2, তুই অক্সিজেনকে ঢুকতে দিসনি। হয়েছে না হয়নি? There are 2 ways that you have been able to make which enzyme work, Ayushi? Rubisco. Which part of Rubisco? Rubisco দুটো সাইড আছে। কার্বক্সিলেজ থেকে অ্যাক্টিভিটি বাড়িয়ে দিয়েছিস, মিনিমাইজিং অক্সিজেনেজ অ্যাক্টিভিটি। ঠিক এই লাইনটা লেখা আছে এনসিআরটি তে, যেটা থেকে তোকে বলছি এনসিআরটির জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। মিনিমাইজিং অক্সিজেনেজ অ্যাক্টিভিটি, দেখ তো ওই লাইনে রিতম যে লাইনটা পড়লি তুই, হ্যাঁ ওই তো এখানে এক্স্যাক্টলি। দেখ পড়া জোরে। This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cells. Good. This results in increasing the intracellular concentration of CO2. হ্যাঁ। In turn, this ensures that the Rubisco functions as a carboxylase. In turn, this confirms the activity of Rubisco as carboxylase, then minimizing the oxygenase activity. Minimizing the oxygenase activity. Minimizing the oxygenase activity. Baba, clear? বল বুঝেছিস? ভেরি গুড। বাবা করলি কি রে? তাহলে জলদি করে বল দেখি C3 আর C4 এর ডিফারেন্স। আয়ুষী জলদি করে দুটো পয়েন্ট। C3 and C4 এর দুটো ডিফারেন্স জলদি বল, দুটো ডিফারেন্স। আয়ুষী what is the carbon dioxide acceptor? What is the first stable compound? The first stable compound in C4, C3 টা কি? Very good. PGA. The first stable compound is PGA. The first stable compound is PGA. Oh, sorry. PGA. The first stable compound is PGA. Very good. Kota carbon. The first stable compound is C4 kota carbon. 4 carbon. Chalo. Second point ki? Acceptor naam ki? RUBP. Kota carbon? 5 carbon. C4 e kota carbon? Acha. K eta carbon acceptor PEP. Kota carbon? 3 carbon. Third. Tell me the enzyme. Rubisco. The enzyme is Rubisco. এখানে এনজাইমের নাম কি? পেপকেজ। এনজাইমের নাম কি? পেপকেজ। আর বল।
Photorespiration in honey. Photorespiration takes place. কোথায় গেল? Photorespiration takes place over here. No photorespiration. আর একটা পয়েন্ট মাথা রাখবি, তোর বইতে খোঁজ ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি, দেখ লেখা আছে ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি. No ক্র্যাঞ্জ anatomy present in C3, but ক্র্যাঞ্জ anatomy is present over here in ক্র্যাঞ্জ anatomy is present. Anatomy is present in C4. ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমিটা কাকে বলা হয় একটু বুঝে নে. ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমিতে এটা ধর বান্ডল সিড সেলস, তার চারিপাশে এটা যদি মেসোফিল হয় তার চারিপাশে বান্ডল সিড সেলস এরকম ভাবে গার্ড করে রেখে দিয়েছে. ফাইন, and that is called ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি. That is called ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি. Clear? So ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি present in C4. This is a major difference. কিন্তু these are the major difference, but there are many other differences. কোথায় আছে বইটা খোল, একটা দেখ ডিফারেন্সের পেজ দিয়েছে, complete page. Yes, is the difference being given. Fine, আমরা next দিন এই আলোচনাগুলো করব about those topics, but at the same time we will talk about what ওই টপিক দেওয়ার পরে আমাদের লাস্ট টপিক রয়ে গেল, that is factors affecting photosynthesis. So কি করবি তোরা, খুব সুন্দর করে C3 C4 বইয়ের থেকে পড়ে আসবি, and we need to talk about the difference what is there in the book. ওই ডিফারেন্স গুলো নিয়ে আলোচনা করব. কোনো অসুবিধা আছে? Any issues, any questions you can ask me. কোনো কোশ্চেন্স যদি না থাকে, let us solve some questions. যদি কোশ্চেন না থাকে চলো দেখে নে. পেট কেস ওকে, হ্যাঁ চলো দেখ NCERT লাইন Kelvin pathway in C4 plants takes place only in the bundle seed cells. তাই তো, because Rubisco is present কোথায়? In the bundle seed cells, but does not take place in the mesophyll cells because the lack of Rubisco enzyme in mesophyll cells of C4 plants. Also, what is the example of C4? Maize, sorghum and sugarcane. C4 plants are example: maize, sorghum and sugarcane. Okay, চলো ফটো রেসপিরেশন আমরা নেক্সট দিন দেখবো. আসলে জলদি করে এটা দেখে নিন তো. ডিফারেন্স আচ্ছা, এটা C3 C4 দেখে দিকে রিতম বলবে জলদি কি আছে. ফার্স্ট পয়েন্ট কি? প্রাইমারি কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাকসেপ্টর. হোয়াট ইজ ইট? হাউ মেনি কার্বন? PEP. How many carbon? PGA. How many carbon? How many carbon? Kelvin cycle takes place where? In C3. কোথায়? Mesophyll. আর নেই ওদের mesophyll. But over here. Kelvin cycle takes place where? In the bundle seed cells. Initial carboxylation reaction occurs in mesophyll. Initial in C3. কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ট্র্যাপ করে কে? মেসোফিল সেলসে. কে ট্র্যাপ করে? RBP. কোথায় হয়? মেসোফিলে. বাট এখানে ইনিশিয়াল कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रैप करे पेप कहां पे? मेसोफिल या बंडल सेल सेल्स? मेसोफिल. तो दोनों में मेसोफिल. बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिमेंबर इन केस ऑफ हैच एंड स्लैक देखो कौन ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड. बोटा खोल के तुललो एक तो भूले गेली के तुललो कार्बन डाइऑक्साइड ये निलो मेसोफिल है. ओके नेक्स्ट नंबर ऑफ सेल टाइप दैट फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड 1. किरे नंबर ऑफ सेल टाइप इन C3 1 over 2 के meso plus bundle seed cells. Pep cases absent in C3, present over there. Rubisco is present in both. কিরে Rubisco এখানেও আছে ওখানেও আছে. এখানে কোথায় আছে? মেসোফিল সেলে. ওখানে কোথায় আছে? হ্যাঁ কিরে এরকম বললে কি করে হবে? কোথায় আছে? এই কোথায় আছে? bundle seed cells. Cranch anatomy absent and present. চল একটা কোশ্চেন্স করি. আচ্ছা এখানে একটা পয়েন্ট আছে, হ্যাঁ, যে পয়েন্টটাকে আমি খুব চাইছি এই পয়েন্ট থেকে প্রশ্ন করে ফেলেছে. Rubisco is characterized by the fact that its active site, see, its active site can bind to both carbon dioxide and oxygen, hence named carboxylase oxidase. Rubisco has a much greater affinity for
দেখ অ্যাফিনিটি কোন দিকে বেশি ওর, কার্বন ডাইঅক্সাইড। গিভেন এ চান্স ও কাকে চুজ করবে? আর তার মধ্যে যদি অক্সিজেন না ঢুকতে দিস আরো মজা, কিরে, হ্যাঁ না? পুজোর ছুটি বেড়ে গেল, পড়াশোনা বেশি হবে কম হবে? ভেরি গুড। আর সঙ্গে বাবাও গেছে কোথাও বাইরে। Rubisco has a much greater affinity for carbon dioxide than for oxygen. When carbon dioxide when carbon dioxide is to oxygen is nearly equal, কিরে দুজনে nearly equal, তা তো কাকে চুজ করবে? That is the affinity for carbon dioxide. Rubisco. This binding is competitive. This binding is কে competition করবে? Oxygen and carbon dioxide, both of them are going to compete to take which position? Active site of the Rubisco. It is the relative concentration of oxygen and carbon dioxide that determine which of the two will bind to the enzyme. তাহলে কার উপর ডিপেন্ড করছে? এবার অ্যামাউন্টের উপর ডিপেন্ড করছে যে কে বাইন্ড করবে। তাহলে কি হলো? কার্বন ডাইঅক্সাইডের কনসেন্ট্রেশন বেড়ে গেল বান্ডল সেলসে, তাহলে ওরা বাইন্ড করে যাবে। ইন C3 plants some oxygen does bind to Rubisco and hence carbon dioxide fixation is decreased. কিরে in C3 plant some oxygen does bind to Rubisco. In C3 plant ऑक्सीजनটাকে इनहिबिट করে बिकॉज কে নেই ওখানে, कौन नहीं है वहां पे? सेल वॉल, मोटा सेल वॉल नहीं है যে ওকে আটকাবে, ইম্পারভিয়াস করবে। কোথায়? মেসোফিল সেলসে। এইজন্য কিছু অক্সিজেন ঢুকে যাবে, এইজন্য কি হবে? কার্বন ডাইঅক্সাইড ফিক্সেশনটা কমবে না বাড়বে? এইজন্য কে মারা গেছিল? বুঝলাম না। C3 বুঝেছিস? সেম কন্ডিশনে C3 মারা গেছিল। গুড, আচ্ছা এই বাবা বুঝলাম। Now here the RBP instead of being converted to 2 molecules of PGA, এই দেখ RBP টার নাম কি? এখানে RBP এর নামটা কি ছিল? হ্যাঁ সন্ন্যাসিস, কি রে ভুলে গেলি কেন? RBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate. phosphoglycerate মানে কি? PGA কটা কার্বন? 3টে। আর কি তৈরি করলো? 2 কার্বন কম্পাউন্ড। কি নাম? PG। What is PG? It's a 2 carbon compound. কে ভেঙে গেল? অক্সিজেনের প্রেজেন্সে কে ভেঙে গেল? RBP ভেঙে গেল into 3 plus 2 টোটাল কত? 5. RBP is 5 carbon compound, ও ভেঙে গেল into 3 carbon plus 2 carbon। 3 carbon নাম কি? PGA। 2 carbon নাম কি? PG, called phosphoglycolate। Phospho in a pathway called photorespiration। In a pathway called দেখ মেরে কোশ্চেন, pathway called photorespiration। তাহলে photorespiration কে দেখায়? C3। কে দেখায় না? C4। In the photorespiratory pathway there is neither synthesis of sugars nor of ATP। কি রে photorespiratory pathway তে না ATP তৈরি হবে না সুগার তৈরি হবে। আর সরাসরি বলবে কেন? বলো, আমি প্রশ্ন করলাম তোমাকে, চলো। In photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugar nor of ATP. Rather, it results in the release of carbon dioxide with the utilization of ATP. With the utilization of ATP. ATP utilize করছে কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়ার জন্য, বাট ও সুগার তৈরি করছে না, ATP তৈরি করছে না। What is photorespiration? We have talked about that it is a wasteful process. কারণ কি ও কখন কাজ করে? অক্সিজেনের প্রেজেন্সে না অক্সিজেনের অ্যাবসেন্সে? প্রেজেন্সে। অক্সিজেনের প্রেজেন্সে ও ভেঙে যায় into PGA and 2 carbon compound called phosphoglycolate. In the photorespiratory pathway, there is no synthesis of ATP or NADPH2. The biological function of photorespiration is not known yet. In C4 plants, photorespiration does not occur. NEET 2023-24 দু বছরের প্রশ্ন। In C4 plant, photorespiration does not occur. This is because they have a mechanism যেটা বলছিলাম that increases the concentration of carbon dioxide at the enzyme site. Which enzyme? Rubisco. This takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle 6 cells to release carbon dioxide. This results in the increasing intracellular concentration of carbon dioxide. Ayushi, is this clear? কোন অসুবিধা আছে? Does not occur. হ্যাঁ কি হয়েছে? তার আগে হ্যাঁ নো synthesis of ATP। হ্যাঁ হ্যাঁ in photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP or NADPH2।
হ্যাঁ বল, ওটা কেন কেন আরবিপি যদি নিজে ভেঙে যায় তাহলে প্রসেসটা কে করবে? কে ওকে রিজেনারেট করবে? আবার ওকে তো আবার রিজেনারেশন হতে হবে, তাই না? টু হ্যাভ দ্য C3 সাইকেল ইউ নিড টু রিজেনারেট আরবিপি। তো বারবার ভেঙে যাচ্ছে বিকজ হোয়াট ইজ মোর? অক্সিজেন ইজ মোর। তাহলে যদি অক্সিজেন বেশি হয়, যে কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাকসেপ্টর সেই যদি ঠিক না থাকে, তাহলে তোর প্রসেসটা এগোবে কি করে? পিজিএ তৈরি করে পিজিএ থেকে বের করতে হবে কি করে? গট দ্য পয়েন্ট? So there is no ATP formation and no NADPH2 formation. So that is why it's a wasteful process. কোনো এনার্জি তৈরি হচ্ছে না, কোনো এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট লাগছে না। No ATP or NADPH2 is synthesized. This is because they have mechanism that again. In turn, this ensures that the Rubisco functions as a carboxylase in minimizing the oxygenase activity. Okay. আচ্ছা দেখ, due to the lack of, আচ্ছা কি দিয়েছে? In turn, this ensures, আচ্ছা হলো, due to the lack of photorespiration, C4 yields are better in addition. In addition, these plants C4 show tolerance to higher temperature. তাহলে yield কার বেশি? C4 এর yield বেশি, ফলন বেশি। আর C4 টা tolerant to higher temperatures. C4 plants are special as they have a special type of leaf anatomy. What is that special type of leaf anatomy? Well, cranch anatomy. They tolerate higher temperatures. They show a response to high light intensity. কিসের? High light intensity. That বুঝে নে কি দিয়ে ভালো কাজ করবে। C4 plant যেহেতু ফটো রেসপিরেশন দেখায় না, লেস অফ কার্বন অক্সিজেন, মোর অফ কার্বন ডাইঅক্সাইডেও কাজ করতে পারবে, হাই টেম্পারেচারে কাজ করতে পারবে, আর হাই লাইট ইন্টেন্সিটিতে কাজ করতে পারবে। They lack photorespiration and they have greater productivity of biomass. আমি কি এক্সাম্পল দিলাম? মেজ, sugarcane, sorghum. Fine? Okay. The particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called bundle seed cells. And the leaves which have such anatomy are said to be cranch anatomy. Cranch means wreath and is a reflection of arrangement of cells. The bundle seed cells may form several layers around the vascular bundle. তো যদি vascular bundle মাঝখানে থাকে, তার চারিপাশে কি থাকে? Several layers of bundle seed cells are characterized by large number of chloroplasts. Bundle seed cells কি থাকে? Large number of chloroplasts থাকে if you compare it with mesophyll cells. Thick walls impervious to gaseous oxygen exchange and no intercellular space. কোনো intercellular space থাকে না. So what is the specialty of bundle seed cells? They have more of chloroplast, they are impervious to gaseous exchange, and also they have no intercellular space. কোনো intercellular space থাকে না। Okay, organelles having enzymes involved in photorespiration are mitochondria, peroxisomes, and chloroplast. Organelles having enzymes involved in photorespiration are mitochondria, peroxisomes, and chloroplast. আমরা এর সম্বন্ধে আচ্ছা নেক্সট দিন খেয়াল রাখিস, ক্যাম্প পড়াবো। হ্যাঁ, আচ্ছা এটা আমি যাচ্ছি না, আগের দিন হয়ে গেছিল। ক্যাম্পটা পড়াবো নেক্সট দিন। একটু কটা কোশ্চেন করি, চল। ক্যাম্প আর C2, চলো জলদি, ফার্স্ট কোশ্চেন। In light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from, remember, এখন তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে কি করে হবে? হ্যাঁ, মনে আছে কি? এটা PS2, এটা কি PS1 ইলেকট্রন, প্রাইমারি ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর, ফিওফাইটিন, দেন কোথায়? প্লাস্টোকুইনন, তারপরে সাইটোক্রোম B62F, দেন প্লাস্টোসায়ানিন, তারপরে এখানে আসবে। না বল। In the light reaction, plastoquinone facilitates the transfer of electrons from PS2 to PS1 to NADP হবে না, সাইটোক্রোম B6 compress to PS1, plastoquinone PQ, or PS2 to cytochrome B6 complex.
Which one? This one? Acha, what about this? Cerebrum B6 complex to PS1? Ke korbe eta? Plastocyanin. So this is the answer. In chloroplast, the highest number of protons are found in. In chloroplast, the highest number of protons are found in stroma, lumen, inner lumen of thylakoid. It contains highest amount of hydrogen. Cable B, what is the reason for that? Jaldi, faster. What is the reason for that? If this is the thylakoid, granule thylakoid, এটা কি lumen to? Lumen. What is present over here? PS2. এটা কি? PS1. This is PS2. This is PS1. PS1 in ultimately K তৈরি করে জানো? Remember, NADP plus 2 electron plus 2 hydrogen will make what? NADPS2. তার মানে এরা কি করছে? And this is there. এই গ্রানুল থাইলাকয়েডের বাইরে কি আছে? স্ট্রোমা। তো স্ট্রোমাতে হাইড্রোজেনটাকে কি করলো? অ্যাড করে দিল, কমিয়ে দিল। আর কি বাড়ছে এখানে? What is adding over here? Due to photolysis of water, H plus plus OH minus ion, H plus is increasing over here inside the lumen. কিরে এখানে কমাচ্ছে, এখানে হাইড্রোজেনকে কমাচ্ছে, কমে রিডিউস করছে, আর এখানে হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে inside the lumen. So more of hydrogen concentration occurs over here if you compare between the lumen and the stroma. So what is the answer? কিরে মনে পড়ছে তো? লাস্ট ডে ক্লাস এটা। চলো, in photosynthesis the light independent reactions takes place. Ayushi, tell me. Light independent reaction takes place at stromal matrix. At light independent is what? Dark reaction takes place where? Not true. ভালো করে পড়িস, হ্যাঁ? চলো faster. Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? খেয়াল রাখিস, হ্যাঁ? Not. যখনই এরকম কোশ্চেন থাকবে মার্ক করে নিবি এরকম ভাবে। Not true. Which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis through chemiosmosis? It involves better of electron gradient, movement of protons across the membrane to the stroma. এটা কি ঠিক? নটটা ভুলে রাখিস করার জন্য। True regarding ATP synthesis through chemiosmosis, movement of protons across the membrane to the stroma. Protons move করে across the membrane, হ্যাঁ, protons move করে, H plus and moves. Very good. So it's a true. Reduction of NADP to NADPS2 during chemiosmosis. Chemiosmosis means what? Chemiosmosis means Z scheme. Chemiosmosis occurs over here, which ultimately leads into what? ATP. Chemiosmosis only leads into formation of ATP. Where is NADPS2? কোথায় NADPS2? ভুলে যাস না, এটা chemiosmosis ছিল। এখানে কি তৈরি হয়েছিল? ATP তৈরি হয়েছিল। This was chemiosmosis. এখানে কি ছিল? PS1, and this is what? FES. It takes the electron is accepted by FD, and FD takes that electron and reduces NADP plus 2H plus 2 electron makes what? NADPS2. আরে বাবা, chemiosmosis মানেই কি? Reduction of NADP to NADPS2 on the stroma side of the membrane. Reduction of NADP to NADPS2. That's okay. On the stroma side, কোথায়? stroma side. হ্যাঁ, stroma side, হ্যাঁ না? কিরে ভুলিস না, এটা স্ট্রোমা ছিল, এইখানে তৈরি হয় এটা। In the stroma. Mind you, it's very very important. Last day we have discussed about all this. আচ্ছা, তাহলে এটা কি? This is not true. This is not true because reduction of NADP. The statement is right, but does it take place during chemiosmosis? Acha, breakdown of proton gradient. No. So which one is not true? Breakdown of electron gradient, breakdown of proton gradient.
What is passing off during chemiosmosis? Electron is passing off. What is the answer? Bedanov proton gradient. Very good. Chalo, very good. Identify the correct statements regarding chemiosmotic hypothesis. Ball. Identify the correct statement regarding chemiosmosis. Bhalo kore dekhis chemiosmosis age. Identify the correct statements regarding the chemiosmotic hypothesis. Bolo. Splitting of the water molecules takes place on the inner side of the membrane. Splitting of the water molecules takes place on the inner side of the membrane. Yes. Inner side of the membrane only. Not the outer side. PS2 is there on the granule thylakoid. So tar bhetor dike thake. Okay. And then protons accumulate within the lumen of the thylakoid. That's right. Primary acceptor of electrons transfers the electrons to an electron carrier. Transfers the electron to the electron carrier. True? Acha. Identify the correct statement, huh? Sab true ho raha hai. Regarding what? What is the point? During chemiosmosis, NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane. Located on the stroma side of the membrane. That's true. True or false? This is true. NADP reductase is there on the stroma side of the membrane. Right? Is right. So what is 1? 1 is right. Oh, অনেকগুলো multiple check. 2, 3 and 4. 1, 2 and 5. 1 is right. 1 is right. 2 is right. Protons accumulate within the lumen of the thylakoid. And 4 is right. So answer is C. Answer is C. Kire, বুঝলাম না এটা one right or right? Wrong. Right. This is right. Protons accumulate right. NADP is right. Primary acceptor of electrons transfers the electrons to an electron carrier or hydrogen carrier. Last day I pointed out that. Remember, we have talked about important. See, this is why they have asked this question. Remember, এটা ছিল কি? Granule thylakoid. This is PS2, this is PS1. Okay, now this is electron which is accepted by pheophytin. And তারপরে this electron is accepted by plastoquinone, PQ, and this PQ it takes away the hydrogen. The hydrogen reduced color. It takes electron and hydrogen, and this electron it carries the electron, and it binds with the hydrogen, forms what? PQH2, and PQ comes back over here, and this electron is transferred to the next electron carrier. But what is this? This is a hydrogen carrier. Take out the book and find out. Mind you, that's very, very important. I've given that particular statement. Is very, very important. Chemiosmosis e hydrogen carrier. Dekh hydrogen carrier kothay royeche. Yes. Page number 214, old book. Second point of chemiosmosis. Ki likheche? As electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane. This happens because the primary acceptor of electron, PEA, pheophytin, primary acceptor of the electron which is located towards the outer side of the membrane, transfers the electron not to an electron carrier, but to a hydrogen carrier. PQH2 একটু ভালো করে দেখে নিয়ে লক্ষ্মীটি। Chemiosmosis is a very, very strong point. আমি কি বলেছিলাম? যদি কোনো ফ্যাকাল্টি মনে করে কোশ্চেন করব আর স্টুডেন্ট পারবে না, what is the best topic? Photosynthesis. কোন এরিয়াটা? ক্লোরোফিল পিগমেন্ট থেকে প্রশ্ন করলে সবাই পারতো। কোথা থেকে করবে? Chemiosmosis.
Chemiosis is the area where from they're going to ask questions. Clear? আজকে টুক থাক, time is up. Next day we are going to solve some of the more questions. ঠিক আছে? আমি এটা পাঠিয়ে দিচ্ছি তোর গ্রুপে। ঠিক আছে? চল, that's it. Next day we have to cover. We have to finish off with the factors. C2 cycle দেখবো, CAM দেখবো. There's a pathway called CAM pathway. ওটা আমরা দেখবো next day. চল।